Hello friends, it has been a long time to have communication with you all, and the reason you all know has the pandemic of COVID-19. So due to this COVID-19 situation, we all were hoping that everything will go fine and we will start the classes as usual. But instead of waiting too much long, we have decided that we shall upload the video lectures on YouTube so that each and every student will get in touch with us as well as they will continue their studies. मागील काही दिवसांपासून कोविड-19च्या सिच्युएशनमुळे आम्ही वाट बघत होतो की सगळं काही व्यवस्थित होईल. पण मग आता ही सिच्युएशन काही बदलताना दिसत नाहीये. त्यामुळे आम्ही मग आता व्हिडिओ लेक्चर्स अपलोड करायचं ठरवलेलं आहे परत, जेणेकरून तुमच्या अभ्यासामध्ये कुठल्याच प्रकारच्या अडचणी येणार नाही. So, before this, already mathematics and chemistry lectures were uploaded by Mr. Shah sir and Rathod sir. Now we are going to start English session also. So today I am going to upload one new session of English. This is the first session, first online lecture on YouTube. It is from part 2, section 2, which is poetry section. So today we are going to see the poem 2.1, Song of the Road. So let's start. So let's start the poem Song of the Open Road. On page number 93, first of all, icebreakers are given. So we will go through the questions. We are going to communicate in both the languages, English and Marathi, so that each and every student will understand the poem. Okay, so first question, choose the mode of travel that you would like the most for a journey. Options are given. First option, airways, waterways, railways and roadways. These four options are given. Now what you have to do, you have to select any one of the preference and also you have to give reason for selecting that preference. म्हणजे इथे प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे की आपल्याला कुठला मोड ऑफ ट्रॅव्हल सगळ्यात जास्त तुम्हाला आवडतो तुमच्या प्रवासासाठी. मग तो एअरवेज, वॉटरवेज, रेल्वेज किंवा रोडवेज या चौघांपैकी एक असू शकेल. आणि जो पर्याय आपण निवडणार आहोत तो निवडल्यानंतर तो निवडण्याचं कारण काय आहे हे सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये राईट करायचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस विथ युअर पार्टनर द प्रिपरेशन्स यू वुड लाईक टू मेक फॉर द जर्नी चोजन. नाउ फॉर एक्झाम्पल, बिफोर गोईंग फॉर अवर स्कूल और कॉलेज पिकनिक वी जस्ट मेक सम प्रिपरेशन्स. आपल्या स्कूल कॉलेज पिकनिकला जाण्यासाठी आपण काही प्रिपरेशन्स करतो. ठीक आहे, काही तयारी करतो. और मे बी इफ यू आर गोइंग ऑन हॉलिडेज विथ युअर फॅमिली, इन दॅट केस ऑल्सो वी मस्ट डू सम प्रिपरेशन्स. मग ते कुठले प्रिपरेशन्स असणार आहेत, तुम्ही कोणती तयारी करता, हे तुम्हाला 4 पॉईंट्समध्ये याच्यामध्ये डिस्क्राईब करायचं आहे. ठीक आहे. थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द वेज इन विच यू वुल्ड ओवरकम द प्रॉब्लेम्स और hindrances or difficulties you face during your journey. Now this is totally imaginary question. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की जर इन केस आपल्याला जर्नीमध्ये जे काही प्रॉब्लेम किंवा डिफिकल्टीज अडचणी येत असतील तर त्या सॉल्व करण्यासाठी हाऊ वुड यू ओव्हरकम, म्हणजे त्या अडचणींवर कशी मात करणार तुम्ही, हे तुम्हाला लिहायचं आहे. सो यू जस्ट हॅव टू इमॅजिन अ जर्नी and which problems you are going to face. This is imaginary part. So in that imagination also you have to write that consequences, that how you are going to overcome, how you are going to solve these problems. Okay, next, this is the last question. During every journey we have to observe certain rules. Discuss your ideas of the journey without any restrictions. You can begin like this. A, I would go alone or with selected friends. किंवा मग याच्यापेक्षा जास्त काय विचारलेलं आहे, ड्युरिंग एव्हरी जर्नी वी हॅव टू ऑब्झर्व सर्टन रूल्स. म्हणजे काय, इफ यू आर गोइंग ऑन स्कूल पिकनिक फॉर एक्झाम्पल, सो दॅट टाइम वी हॅव टू फॉलो सम रूल्स. वी हॅव टू गो इन ग्रुप ओनली, वी कांट गो अलोन. ओके. or if you are going with your family members for holiday, that time also we have certain restrictions, some problems can persist if we are not going to follow these restrictions. म्हणजे ते काळजीसाठी असतात ते रूल्स. तर त्या रेस्ट्रिक्शन्स टाळण्यासाठी किंवा ते नियम टाळण्यासाठी तुम्हाला तुमची जर्नी कशी प्लॅन करायला आवडेल. सो इथे लिहिलेलं आहे की यू कॅन बिगिन लाईक दिस, आय विल गो अलोन, म्हणजे मग मी एकटा जाईल. ऑर आय विल गो विथ माय सिलेक्टेड फ्रेंड्स, म्हणजे माझ्या सिलेक्टेड निवडक मित्रमैत्रिणींसोबत जाईल.
जेणेकरून माझ्या पद्धतीने मला माझी जर्नी किंवा ट्रिप ही एन्जॉय करता येईल. ठीक आहे. जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट. This poem, Song of the Open Road, is written by Walt Whitman, 1819 to 1892. Year of birth is 1819, year of death is 1892. He was an American poet, essayist and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon and is often called the father of free verse. त्यांना फादर ऑफ फ्री वर्स असं म्हटलं जायचं, कारण बघा आपण पोएम्समध्ये आपण ऑलरेडी याच्या आधी शिकलेला आहोत 10thला 11thला की रायमिंग स्कीम आपल्याला मेन्शन करावी लागते आणि ज्या पोएमला रायमिंग स्कीम नसेल ती पोएम आपण फ्री वर्स म्हणून ठरवतो, बरोबर. सो दिस वॉल्ट विटमॅन वॉज वेल नोन ॲज द फादर ऑफ फ्री वर्स. ही ग्रीव अप इन हंटिंगटन in a family with difficult economic status. His major work of Leaves of Grass was published in July 1855. आता हंटिंगटन या सिटीमध्ये त्यांचा जन्म झाला होता आणि त्यांची फॅमिली जी आहे ती थोडी डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटसमध्ये होती, म्हणजे आर्थिक काही अडचणी त्यांना फेस कराव्या लागल्या. अँड वन ऑफ हिज मेजर वर्क वॉज लीव्स ऑफ ग्रास विच वॉज पब्लिश्ड इन 1855 अँड ही इज व्हेरी फेमस. O Captain, My Captain, a poem written on the death of Abraham Lincoln, is widely popular. We all know about Abraham Lincoln, the ex-president of America. त्यांच्या जीवनावरती लिहिलेली ही ओ कॅप्टन माय कॅप्टन जी पोएम आहे ती वाईडली पॉप्युलर झाली, म्हणजे वर्ल्ड वाईड ती पॉप्युलर झालेली होती. नाव अबाउट द पोएम, शॉर्ट इंट्रोडक्शन. द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास is a beautiful blend of self-awareness, free will and tenderness of heart. It gives us poet's realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. Now see, in this poem what this Walt Whitman have described, he has described just his experience about life, about test of life, or you can say that which things we cannot learn in any school or in any university, that things are learned by life. Life teaches us the lesson, बरोबर. आपल्याला आपलं आयुष्य लेसन शिकवतं, अनुभव देतं आणि ते अनुभव कुठल्याही शाळेमध्ये किंवा विद्यापीठामध्ये आपल्याला शिकायला मिळणार नाहीत. अ रोड इज समथिंग एव्हरीवन युजेस वेदर रिच ऑर पुअर अँड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू असोसिएट विथ वन अनदर. द रोड सिग्निफाईज मोबिलिटी. Mobility. Now what this word mobility means? Mobility, we all are familiar with mobile. Mobile is a phone, a device which we can take with us anywhere. मोबाईल फोन डिस्कवर होण्याच्या आधी लँडलाईन फोन्स होते जे आपण कुठे घेऊन जाऊ शकत नाही. मोबाईल जो आपण कुठे घेऊन जाऊ शकतो. अँड हिअर दिस वर्ड मोबिलिटी डिस्क्राइब्स अस दॅट वी हॅव फ्रीडम अलॉंग विथ दिस रोड टू गो एनीवेअर wherever we want. Now one can take the road as a point to start over towards something new. Whitman talks about the people and places. He argues against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. Means Whitman talks about people and places. He likes to go every new place and to meet people. He argues against staying in one place. Means त्यांना एका जागी राहणं बिलकुल आवडत नव्हतं for long time, too long. But although the hospitality may be true, hospitality means staying at one place. In our life we can face many circumstances, one can face many circumstances, but among that circumstances if we are going to go against them or fight against them, then one person can stand for a good time. Now just start the poem. Section 2, 2.1, Song of the Open Road. Now one by one I am going to read each line and I am going to explain it in both the languages, in Marathi and in English. First line, afoot and light-hearted I take to the open road, healthy free the world before me. Now the meaning of these two lines. Afoot means on foot, light-hearted means without taking so much burden. I take to the open road means I have chosen my road. Healthy free the world before me. The world,
to which I am going to visit is healthy and free to me. There are no restrictions, no problems, and I am not going to hesitate because of the peoples, because of the things, whatever I am going to face. म्हणजे काय की अफूट मी माझ्या पायांवरती स्वतः लाईट हार्टेड म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं बर्डन माझ्या मनावरती न ठेवता मी एक रोड निवडलेला आहे आणि तो रोड कुठे जाणार आहे? इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ हेल्दी फ्री वर्ल्ड बिफोर मी. एका आरोग्यदायी आणि मोकळं असणाऱ्या जगामध्ये मला हा रोड घेऊन जाणार आहे. द लॉंग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आय चूज. अँड दिस पाथ, long brown path, it has described the color of the road actually, but this long brown path leading me to whom? Me means to this poet, wherever I choose. जिथे मला जायचं आहे, जिथे मी जाऊ शकतो, मला जिथे जावं वाटेल तिथे हा ब्राउन पाथ मला घेऊन जाईल. ठीक आहे. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टांजा. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. या दोन लाईन्स बघा. I ask not good fortune. Here fortune means luck. He is not expecting for good luck. Why? Because he has his self-confidence. He has faith in himself that he can create his good fortune. त्यांना पोएटला इथे असं म्हणायचं आहे की मी कधीच माझं गुड लक किंवा माझं चांगलं व्हावं, माझं नशीब चांगलं असावं असं इमॅजिन करत नाही, कारण मला माझ्यावरती विश्वास आहे की माझं चांगलं नशीब आणि माझं चांगलं जे काही आयुष्य असेल ते मी स्वतः निर्माण करणार आहे. हेन्सफोर्थ आय विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. आणि म्हणून आय विम्पर नो मोर. विम्पर इज अ वर्ड यूज्ड हिअर फॉर क्राय सॉफ्टली. वी कॅन से इन मराठी हुंदके देऊन रडणे. ओके, तर मी आता हुंदके देऊन रडत बसणार नाही आहे. पोस्टपोन नो मोर. आय एम नॉट गोइंग टू पोस्टपोन द थिंग्स टू इंटॉलरेट द थिंग्स. म्हणजे मी गोष्टींना आता पुढे ढकलत चालणार नाही आहे. नीड नथिंग. आय डोंट नीड एनिथिंग नाऊ. मला आता कशाचीच गरज नाही आहे. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लायब्ररीज, क्विरलस क्रिटिसिझम्स, स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड. हिअर he will no longer cry or hesitate to do what he wants because he doesn't need anything. Means he is not going to complain against anything. He is not going to underestimate. He is not going to give his attention to the querulous criticisms. हा क्विरलेस क्रिटिसिझम जो वर्ड आलेला आहे याचा अर्थ होतो की एखाद्याने आपल्यावरती बघा टीका करणारे लोक असतात, बरोबर. तक्रारीयुक्त टीका करणारे की तू असंच करत नाहीस, तू हेच का नाही करत, तुला हे जमणारच नाही, तू नेहमी हेच चुका करत असतो. तर ह्या क्विरलियस क्रिटिसिझम्सच्या पलीकडे इंडोर कंप्लेंट्स, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स म्हणजे अंतर्गत काही तक्रारी असतात, आपल्या स्वतःसोबत असतात, आपल्या मित्रांसोबत असतात, मैत्रिणींसोबत असतात, फॅमिलीसोबत असतात. तर ह्या सगळ्या तक्रारींच्या पलीकडे जाऊन आणि ह्या सगळ्या क्रिटिसिझमच्या म्हणजे टीकांच्या पलीकडे whoever is going to criticize me, I am not going to pay attention to him. That strongly this poet has stated here. Strong and content I travel the open road. Strong and content means firmly I have decided that I will travel through this open road and no one is going to stop me. Okay, now let's go for the earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. Here the poet has made controversial. What controversial? That earth and constellation. He supposed that himself as earth and constellations. This word is used for people who have strong influence on others. म्हणजे काय, दुसऱ्यांवरती वेगळा प्रभाव पाडणारे लोक, त्यांना कॉन्स्टलेशन सोबत इथे कंपेअर केलेलं आहे. तर त्यांनी स्वतःबद्दल काय म्हटलेलं आहे की मी अर्थ दॅट इज सफिशियंट, माझ्यासाठी अर्थच सफिशियंट आहे. आणि कॉन्स्टलेशन्स म्हणजे प्रभाव पाडणारे लोक. आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन्स एनी नियरर. आय डोंट वॉन्ट टू गो क्लोजर टू सच पीपल्स, दोज हू कॅन इन्फ्लुएन्स अदर्स, बट आय जस्ट वॉन्ट टू रिमेन ॲज माय सेल्फ. ओके, नेक्स्ट लाईन. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Here, the poet is strongly saying that I know they are where they are meant to be. In the last line,
That is, this is strong contrast to the rest of the poem. The speaker says that he does not consider himself as one among them. I know they suffice those who belong to them. Suffice हा जो वर्ड आहे हा सफिशियंट साठी वापरलेला आहे. आय नो दे सफिस फॉर दोज हू बिलॉंग टू देम बट आय एम नॉट वन ऑफ देम. मला माहिती आहे की ते ज्यांच्यासाठी आहेत, ज्यांच्यासोबत आहेत, त्या कॉन्स्टिलेशन्स सारखे ते तिथे चांगले आहेत, पण मला त्यांच्यापैकी एक व्हायचं नाही आहे. आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. आय नो दे सफिस फॉर दोज हू बिलॉंग टू देम. त्यांच्यासोबत असणाऱ्या लोकांसाठी, ते ज्यांच्यासोबत राहतात त्यांच्यासाठी ते असतील, पण माझ्यासाठी ते सफिशियंट नाही. स्टांजा, it is the last stanza of this poem. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. Now here, old delicious burdens is referred to old delicious memories. Delicious means pleasant memories. आनंददायी अशा काही आठवणी. आय कॅरी देम मेन अँड वुमेन. आय कॅरी देम विथ मी व्हेरेवर आय गो. म्हणजे मेन आणि वुमेन ह्या पुरुष आणि स्त्रिया मिळून मीन्स दे कॅन बी हिज फॅमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स ऑर कोवर्कर्स. त्यांच्या सगळ्या आठवणी, ह्या गोड आठवणी पोएटने काय केलेल्या आहेत, त्या बर्डन्स, ॲज अ बर्डन्स तो कॅरी करतोय. जसं की आपण एखादं ओझं कॅरी करतो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, तसं for his whole life he wanted to carry such burdens because they are sweet old delicious burdens. कारण ते आनंददायी प्लीजंट मेमरीज आहे. आय कॅरी देम विथ मी व्हेरेवर आय गो अँड व्हेरेवर ही विल गो. तो जिथे जाणार आहे तिथे तो ते बर्डन कॅरी करायला तयार आहे. आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. आय एम फिल्ड विथ देम अँड आय विल फिल देम इन रिटर्न. आय स्वेअर means it is impossible for me to get rid of them. Get rid of them, we are habitual with this word. Means if any person is irritating us, we just think to get rid of him. म्हणजे एखाद्यापासून सुटका करून घेणे. But he is saying that it is impossible for him to get rid of these delicious old memories which are given by the men and women around himself, around the poet. And finally, in the last line he is saying, I am filled with them and will fill them in return. I am filled. Here F-I-L-L apostrophe D is given. It is the short form of filled. Means the poet is fully filled with these old memories. Poet जे आहेत ते पूर्णपणे त्या आठवणींनी भरलेले आहेत. अँड इन रिटर्न त्यांना परत तशाच गोड आठवणी पोएटला असं वाटतं की मी त्यांना द्यायला पाहिजेत. सो इट वॉज द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस पोएम. So whatever your doubts may be there, whatever your queries may be there, you can ask us in the comment section or you can WhatsApp me, you can call me. We will be every time available for you all. Okay.